a summer word that I hope you will need and use. In Master Azerbaijani word of the day, we have Təyyarə. TÄYYARÄ. TÄYYARÄ is an airplane or a plane or aircraft. Now, phrases first and then sentences. To board the plane, təyyarəyə minmək. Minmək, to get on. In fact, you can say it, get on the car, or you can say it, you get on, let's say, on a horse. You use minmək for all of those. Now, to board a airplane, təyyarəyə minmək. To catch a plane, təyyarəyə çatmaq. To catch, to reach, in this case, that literal translation, çatmaq. Commercial aircraft, Kommersiya TƏYYARƏsi. Commercial, kommersiya, loan word. Now, sentences. Səhər tezdən hava limanına çatanda elan verildi ki, təyyarəyə minmək üçün qapı dəyişib və biz tələsik yeni qapıya tərəf yollandıq. The dash here after təyyarəyə is to show that the word itself təyyarə, and when you add suffix, it becomes təyyarəyə. So you don't need the dash, it's just to show you how the word changes. When we arrived at the airport early in the morning, it was announced that the gate for boarding the airplane had changed, and we hurried toward the new gate. Now, səhər tezdən, early in the morning, hava limanı. Hava limanı is airport in Azerbaijani. That's another new word for you. Elan verildi ki, it was announced, çatanda, when we arrived, when we reached, təyyarəyə minmək üçün qapı dəyişib. The gate for boarding the airplane had changed. Dəyişib, had changed. And we hurried, tələsik, in a hurry, toward the new gate. Yeni qapıya tərəf yollandıq. Yollandıq, we were on our way. But because there is tələsik, in a hurry, the right English translation is we hurried toward the new gate. Okay? Now, next one. Tıxac üzündən geciksək də, güclə də olsa təyyarəyə çatdıq və uçuşdan əvvəl biletlərimizi yenidən təsdiqləməyə vaxt tapdıq. I'm going to show you something so you can see. Here, təyyarəyə minmək üçün. For boarding the airplane. Now here, even though we were delayed by traffic, we still managed to catch the airplane. You see the translation how təyyarəyə in both. But the meaning, it changes from English to English translations. That's why it's important to identify and to understand. I would say invest some time if you're interested in learning the language, in learning the suffixes. See how it changes. Even though same word, təyyarəyə, but we translate it differently in English. That's what I'm trying to say. Tıxac üzündən, because of the traffic basically, by the traffic, delayed by, geciksək də, we were delayed, even though, geciksək də. The here helps you translate it as even though. Geciksək də, gəlsəm də, even though I came. That's how. Təyyarəyə çatdıq. We still managed to catch the airplane. Çatmaq, to reach the airplane. This is literal translation, but here we're trying to say we caught it basically. Və uçuşdan əvvəl, and before the flight, biletlərimizi yenidən təsdiqləməyə, to reconfirm our tickets, vaxt tapdıq. We had time. All right? Today's word was təyyarə. Let's see how Des may use it in joke. I packed optimism, but təyyarə checked an excess baggage. As excess baggage. Okay. I have masterazerbaijani.com where I teach every 10 days via blogs more cultural, grammatical, and historical aspects of the language. I also have built an app, Master Azerbaijani, available in Google Store and App Store, where I am giving away Module 1 free. That is the foundations you would need to learn the language. Otherwise, come back tomorrow for a new word. Cheers!